ओम महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. Namaste. Today I am going to talk a very important concept called Nyasa. The Nyasa is the psychic shielding technique which is available in the Hinduism. It is very unique to Hinduism, and also people who have learned the Mantram Shastram will be able to use it, and also Nyasa is part of the tantric system. Now, very few people understand that Nyasa exists. Many people speak about, they have no knowledge that Nyasa exists itself. That's okay, that's not a problem. The problem is, why do you need psychic shielding? As you do a lot of meditation and prayer, there will be a lot of lower beings who will come and affect your mental body. For example, there was a saint or a person was wearing a garuva and practicing a lot in the Ramanasram. Slowly he got diverted, where he went to the extent of getting married and trying to start a family itself as a person. Now the main reason why that happened was because he didn't know about the Nyasa and the Karan Nyasa. Angabandhanam, which is kept as a part of any ritual routine. If you go ask any priest, they will talk about Andavanga, Kesava, Madhava, Govinda, Vishnuve, Madhusudana, Trivikrama, Vamana, Sridhara, like that. So there are several types of Nyasa. There is something called Karan Nyasa. There is something called Anga Nyasa. There is something called Rishyadi Nyasa. There is something called Chakra Nyasa. And there is something called the Ashtadik Nyasa. All these things I am going to talk about in detail today. Now, this is a very important psychic technique, because astrally you will get invaded by the lower spirits. Now, there was a Christian father who asked me whether, do you believe Satan exists? I said, yes, father, it does exist. He was so shocked that a Brahmin person was able to talk so extensively. Now, many of the so-called sadhus today who are very popular have no idea about the Nyasas, because they have no idea about practice. They talk in a very feminish voice, grow beard, and always trying to be calm. The real yogis need not be calm. For the welfare of the human beings, even Jesus Christ, who hit me in one cheek, show the other cheek, got very angry with the Jews. So please understand that to be calmish or talking in a feminine voice, low tone, is not the indicator of spirituality. Those are all probably the wrong reason to think a person to be spiritual. So the first is the Karan Nyasa, the purification of the hands. Now, why the Karan Nyasa is kept across is because sometimes when they do black magic, they can pull all your what you call it as key energy, using some kind of a handshake or giving and exchanging of the objects. And also it is used to psychically protect yourself. Now that is why it's called Angushta Bhyam Namah, Anamika Bhyam Namah, Tarjini Bhyam Namah, Madhyamaka Bhyam Namah, and also the what you call Kanishtika Bhyam Namah, Karatala Karaprastha Bhyam Namah. This, if you see, there are a lot of tantric people who will be using this. This is a psychic shielding only for the hands. It is called as Karan Nyasa. Karam means, it's very easy to understand, hands. And sometimes what happens, the Karan Nyasa is done for the entire hand across, including the armpit, because there are many spirits who steal the energy from the armpit. They are called Kushumanda. They take the energy from the lymph nodes. They are capable of doing that, and at the time of the death, this loss of energy is very huge. So that's why they do the entire covering up of the hands. Then of course the Angabandhanam, which is there. Now for example, they say Kesava, Madhava, Govinda, Vishnuve, Madhusudana, Trivikrama, Vamana, Sridhara, Rishikesa, Padmanabha.
Now, this is a Angabandhanam which is there everywhere. Now, this is used to protect the mouth. For example, there are lower spirits who can suck the energy from the mouth, from the prana of the mouth, and that's why many people when they die, they do like that, they do it. And some people can hit your swara. The black magicians who are very competent from the Nath Sampradaya can really hit your swara. So therefore, for the swara to be protected, you need to use this. And also the eyes, the vision is very, very important because that can be used for delusion. And also the karna is also protected. And also the shikaye vashat, the back of the head is protected because it is the center of the visual cortex. Somebody wants to influence you, they will tear open the visual cortex and they will go on projecting. That is why it was kept as a shikar. And women tend to use a lot of, if they are very, very peaceful, they tend to tie up their hair like a bun, like a real bun itself, to protect themselves. That is why it's called shikar, the crown of the head, and where the spiritual astral cord gets connected. So the shikar is also protected. Now, shikaye vashat is not keeping the hand here near the ears. It is absolutely wrong. It is kept behind. And also the astraya pat is covering up yourself, because the reason is you can have the devata coming inside. It is like a pond you create. It is like a whirl of energy you create where the devata can come inside. In Shav Sadhan also this astraya pat which has been used across to protect you from the lower spirit. It is like the Lakshman Rekha. The spirits don't come inside if you put the Lakshman Rekha. The other one is the leg nyasa. All the 5 fingers are protected, and also the sole of the feet, which is the beginning of the kidney meridian. People can suck energy from the kidney meridian. That's why many people have leg pain. And also the 3-mile point is also protected across. And also the 7 chakras is protected. In that, the very, very important chakra is that of the Yoni Chakra, the Linga Chakra. Because many people tend to masturbate thinking of the other person a lot, because this is a very, very important thing. And the yoni can be invaded by people who have very, very strong projection. So, and also the back chakras are also protected, because the sucking up of the energy and letting of the energy is done for male this way. For female, the sucking up is done in the backward and the projection is done on the outward. Now, this is not known to many people. That's why women are very, very vashikar. They can be very attractive. So that's the main reason how the energy travels across. So basically the problem with the Anganyasa, Karan Nyasa is this. So the lower spirits do attack you. The other one is the Ashtadik Kavacha is put, because that is used in Vastu reading. It is also, I saw somebody very famous in Coimbatore who had created a Devata, which is nothing but he copied from a movie, and he is dancing like this and he's telling he's consecrating the Devata. I just didn't understand. Consecrating the Devata, you need to put the Ashtabandhana, which means all the 8 direction needs to be protected. I really doubt that man has ever understood about that. And it's actually the Ramya Krishnan movie is what he calls it as Linga Bhairavi. Actually, the problem is, it's called Pottu Amman, that movie is, and he has exactly taken that without understanding the Devata Yoga. The Devata has to come, you have to protect the 8 direction, and also during the strong mass ergar will not happen to you. For example, everybody is thinking about in the COVID, the very mentally disturbed, you will not get disturbed because you have put the kavacha, you have put the psychic shielding, the thought form will not travel. The thoughts are like the mountain, like the clouds. It can travel to different places. You need to protect yourself. So do take care and practice the Nyasa. If you have any doubts, you can always send me the thing. I don't have the time to take disciples, and I don't have the time. Please see it, and whatever the online class is available, take it from my students. I will put you onto them. I don't have a personal time to teach all these things because my sadhana itself is very intense. So I would not be able to do it. I'll be only able to share the comments. I am not here trying to become very, very famous and well known and popular. So I have no need to put Vesha. Like for example, growing a long beard and doing the paraplana, because I am not seeking any students. I am only seeking God.
So the main reason is because of this. So please do understand that I might not be interested in taking you as my student. I'm just sharing in my journey. If it feels alright, please do take it and do it across. Thank you so much for seeing this video, and do share with people. And we'll be putting Udemy classes, and I have a lot of students who will be taking the classes. I have taught them across. You can connect with them and you can learn from them. Thank you so much. Namaste. Today I am going to talk about the very important part of the thing called is the routine. Is the daily routine for a sadhak has to be there. Now many people, when they get up, they don't realize their prana is getting disturbed. Their subtle body is disturbed because they have come back from the astral world, and therefore they need to purify the astral body, and they need to psychically get connected across. Now there is an antakarna, and the antakarna cord can be very weak. For a higher spiritual sadhak, the antakarna cord has to be very big. Then only there will be soul hunger and soul thirst will be there towards God. Otherwise Bill Gates will look very fascinating. Probably Aishwarya Rai will be looking very fascinating, because all the distraction and diversions of the world will be fascinating, because the spiritual cord is very small. So you have to increase the bandwidth of the spiritual cord. How do you do it? The Brahminical community have a very simple way. They ask you to do the Sandhya Vandanam, they ask you to do the Upasana Hopam, which is a very good methodology to increase the aura, to purify the chakra, and to increase the cord. Especially the Upasana Homam is an excellent practice for clearing up the energy, because you get directly connected with the sun's energy. Then also you can, if you do it for 20 minutes, it will kind of hold on for 4-5 hours if you do the homa. If you are doing puja for half an hour, let's say, it will also hold on for 4 to 5 hours. That is why Shankaracharya is given a daily routine. He is supposed to pray in the morning, pray in the afternoon, and pray in the evening. And also the final calling before he goes to the bed, he is supposed to do some prayers or parayanam and supposed to do. This is a spiritual routine. If you go to a club where they play badminton, if you go to an athletic club, they will give you a routine. They will talk about warm up, they will talk about stretching, and then they will talk about the core exercise which has to be done. So please understand that you need to split your daily routine. Now if you want to become a great sadhak, you want to become an extraordinary sadhak, you need to divide your day into, let's say, 4 parts or 6 parts or 8 parts, connecting with 2 hours, because the swara changes every 2 hours. So you need to classify that way. So morning, as soon as you get up, you do your spiritual routine. Then afternoon you do. Then kind of 4 o'clock you do some stretching. Then evening again till 8 o'clock you do. Then have your dinner, and then you go and do your spiritual routine. So possibly the spiritual routine is done for more than, let's say, 6 to 8 hours in a day. The reason is then only you will see spiritual advancement and growth. Believing that many people are like Ramana Maharishi, and if they sit at the feet of the master they will get enlightened, it is all humbug. The bodhana will never ever lead you to understand God. It is the sadhana which lead you to understand to God. Vairagya abhyasaga iti yoga siddhiga Patanjali. Unless you have the vairagya means an attitude of diamond which will have to cut through all the crap. That is the meaning of vairagya. Raga means what you call it as the emotions, and therefore raga means anger. You cut through the crap of the maya using vairagya. The next thing, abhyasa. Abhyasa means practice. Again and again practice, repeated practice. So unless and until you come to the point of being a professional meditator, where you think it is the Bhakt and the Bhagavan, God only will have to take care of me and no one else can take care of me, your sadhana has to come to that point. Unless and until that, please do not think that all these spiritual routines are possible. If you go to Vipassana camp, they'll ask you to do 6 times meditation for 2 hours and they will break it up. In between you can take a break.
You can see videos, you can also try to talk to people. And in an ashram, normally they have a morning routine and an evening routine. Most of the ashram don't have an afternoon routine. Now, Shankaracharya is expected to do the morning routine, but these days he combines 2 poojas and he does that. Now, whatever it is okay. Now, it is like recharging your battery. Now, you will have to do spiritual practices which is like recharging your battery. If you do Avbhasana Homa, let's say for half an hour, you will be able to hold it on for 3-4 hours. Again, you need a recharge because the mind can get deluded, the mind can get perverted, the mind can get very, very disturbed. So, for that, you use that particular thing. The other one is in Tantric Sadhana, they ask you to do the Guru sits, and the entire session will go on for 4 to 6 hours, and sometimes it might even extend to 8 hours where they sit throughout the night. And the Christianity has what you call it as a night vigil, fasting with a vigil. It's okay. Those are all different systems to recharge your battery. In the yoga principle, they ask you to do 108 pranayama, which is Nadi Shuddhi, followed by Brahmari and also by Ujjayi. 108 Ujjayi will purify you, 108 Nadi Shuddhi will purify you. Now, these are different ways to recharge your battery, and also you can do some basic Surya Namaskar, like say 12 times, 27 times, which will help you to physically get yourself ready. So, the physical purification will happen due to fasting, mauna, upavasa, not eating. All these 3 things will trigger the purification of the body. The mind is purified using pranayama. That is one way, using Ujjayi or the what you call it as the pranayama. The other way is doing the homa. And normally some people do kirtana, and I have never seen a lot of energy coming down in kirtana because a lot of people are mentally very disturbed and they don't take the sankalpa, and a lot of thing is there. I've never seen the impact which is being done. Also, some people go and participate in the puja. Like for example, some people do Maharudram. Some people go and do chant Vishnu Sahasranama as a part of the daily routine after the retirement, which itself is okay. And somebody came up and he said, I'm doing Brahma Yajna. I said, do it repeated. Do it 108 times. Now you see the impact. Now also you can take the refuge before you do the practice. Now in Buddhism they call it as Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangam Saranam Gacchami. You can also do that in the Hinduism by saying, I bow down to the rishis, Rishi Saranam Gacchami. You can also do the Dharmam Saranam Gacchami. Also you can do the Sangam Saranam Gacchami. You can also, like the great Guru Padmasambhava talks about the lotus bond, Eshe Shogal, he talks about try to surrender to the Guru, Idam and the Devata mantra. Now that is also another way. You ask for spiritual protection, you do not have diversion. That is a very, very beautiful way to do. Also the attitude of bodhicitta is very, very important. It is not for me I am doing. I am doing it for my family, for my children, for my lineage, for my Kula, Gotra, Varna, Jati, and ultimately you will end up in the what you call it as in the national level, and also you can even pray for COVID in the international level. So the point is the motivation will come with bodhicitta, because how much food you can have, you will not feel like. Always you should do sadhana like the women. When the woman cooks, she feels, oh, my husband will love it, my grandson will love it. That is the way you cook the food. If you are going to eat for yourself, you might not be motivated to cook. In the same manner, when you do sadhana for the world, and you should take tough problem. For example, your family life, everything is okay, take the rain sadhana and do it. See it repeated, whether you can break the pattern of the rain. It will be very, very difficult, and you will have the ultimate sadhana where you can bring down the rain anytime. So many people talk about Siddhi, saying you will get distracted about Siddhi. Wrong. Siddhi is a way to measure yourself, whether you are progressing or not progressing, and God will send you petty tyrants. Whenever you do sadhana, the enemy will arise automatically. People who don't understand you, people who don't respect you, people who do not try to divert you, you should learn to quell the petty tyrant with compassion. You should pray for them, because that is the way to do the sadhana. The attitude of sadhana is very important. So this is the daily routine which has to be followed. If PV Sindhu were to play, she will say, I have been playing badminton for India.
I want the India to win the gold medal, not only for herself. Her victory is the victory of many millions of people. In the same way, when you do sadhana, you should do it for the sake of the world. Many people hate the world and they want to get out of it. That's going to be very, very tough. Slowly, when your sadhana takes off from 2 to 4 to 6 to 8 hours, you will find the sadhana. There is no need for fame. There is no need for money. You will have a lockdown automatically. You will not be interested in fame. Why should somebody praise you? And you will have what you call Chatrasya Raja Varunaha Nakshatranam Sadabhishak Tau Devebhyo Vasishtaha. People who are well read, people who are very intelligent will come and praise you, and there will be 1 or 2 persons which is enough to fulfill you as a person to continue to motivate your sadhana. You don't need publicity, you don't need to tell yourself as an avatar, you don't need to promote, because sadhana itself is so fascinating that you don't have time to share, you don't have time to talk, because you feel it's so burdensome to talk. It is like, I had idli in the hotel. I mean, what can you else you talk? I went and saw the movie. What else you can talk? You have enjoyed the movie, you'll say, if it's good, you please go ahead and do it. That's the same way. So the spiritual routine is important. 4 times a day, 5 times a day, it depends. If you are a Muslim, they tell you, also they give you 45 days. The Lenten season is there in the Christianity, the Lenten season is there in the Muslim, and the Lenten season is called the Chatur Masa in the Indian spirituality. I have seen Shantananda coming down, he will change the places, he will sit down and do, because the karmic laws should not catch of him. So you have to keep doing it. And remember, just because you become a yoga teacher, it doesn't mean you have understood about spirituality. You should be able to master your dream. You should be able to master your breath. You should be able to master this Maya. But remember, Brahma Satya Jagan Mithya. Everything is Maya. Everybody is already a Bodhichitta. There is nothing to talk. All talking is only an illusion. All talking is to dispel the illusion. Thank you so much for seeing the video. I request you to share this video as much as possible, because I have no other else way to contribute to the world, because my sadhana is very intense. I pray those who are seeing the video, may they get enlightened. May those who hear my name, may they get enlightened. May all the beings who see me, hear me, who have interacted with me, may they all get enlightened. Thank you so much. என்னை அடுத்து ரொம்ப இன்ஸ்பயர் பண்ணது, என் லைஃப்பில் நினச்சாலே கடலில் தண்ணி வரக்கூடிய அளவுக்கு பண்ணது ஜெட்சுன் மிலரேப்பா. இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, he was called as Mila and also the very great Tibetan yogi. He belongs to the Kaigu lineage. Naropa, Tilopa, Naropa, Marappa, அதிலேருந்து மிலரேப்பா. Extraordinary man. Absolutely no doubt. நீங்கள் அத்வைதா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், இந்த வேர்ல்டை ரெனவுன்ஸ் பண்ணணும்னா அவருடைய சாங்ஸ் ஆஃப் மிலரேப்பான்னு இருக்கு. நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் படித்த உடனேவே என் கண்ணில் தண்ணி வந்துருச்சு. இட் இஸ் செட் that அவருடைய டிசைபிள் கமோப்பாக்கு அவரை பற்றி கேள்விப்பட்ட உடனேவே there was a sensation of kundalini in his spine அப்படின்ட்டு. I felt Milarepa was awesome. அதாவது பிளாக் மேஜிக் பண்ணுறதுல அவர் பெரிய வித்வத். மழை வர வைக்கிறது, ஆளுங்களை அப்படியே கட்டடத்தை இடிக்க வச்சு சாவடிக்க வைக்கிறது, அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பிளாக் மேஜிஷியன். அவங்க அம்மாக்கோசரம் அந்த மாதிரி பிளாக் மேஜிக் பாதையில் அவர் உள்ளே போயிட்டார். காரணம் என்னென்னா, அவங்க வீட்டை ஏமாற்றிட்டாங்க, அவங்க அப்பா இறந்த உடனே அவங்க சொத்தெல்லாம் பிடுங்கிட்டாங்க அப்படின்ட்டு. அந்த தான் பண்ணது தப்புன்னு ரியலைஸ் பண்ணி அந்த பிளாக் மேஜிக்லேருந்து வெளியில் அந்த ஒரு 20-30 இயர்ஸில் he became the வஜ்ரதாரா. அந்த மாதிரி he is still considered as one of the greatest Tibetan yogis. One of the quotes of Milarepa is, taking the words of Guru seriously, meeting in parting, living and dying, building in destruction,
knowing very well, take the words of Guru seriously and try to meditate. The time of death is uncertain. Do not live and die in regret. Actually, நான் நிறைய வாட்டி மிலரேப்பாவோட சாங்ஸை படிச்சிருக்கேன். His life is awesome. அதே மாதிரி அவருக்கு பயங்கர சைக்கிக் அட்டாக் வந்திருக்கு. அந்த சைக்கிக் அட்டாக்ல அவர் ஒரு டைம் நிறைய பீயிங்ஸ் எல்லாம் அவர் அட்டாக் பண்ணும்போது அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, நான் இறந்து போனாலும் என்னுடைய உடம்பை சாப்பிட்றதுனால நீங்கள் எல்லாரும் போதிச்சித்தா ஆகுங்க அப்படின்ற சொல்லியிருக்காரு. ஆசம். அதே மாதிரி உள்ள ஏதோ பிசாசு வந்திருக்கு, அந்த தலையை அப்படியே வச்சு நீ என்னை சாப்பிட்லான்னு சொல்லியிருக்காரு. எனக்கு சைக்கிக் அட்டாக் வரும்பொழுது நிறைய நேரம் அந்த மாதிரி நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதே இட் இஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். அந்த பிரின்சிபல் பேர் சோத் அப்படின்னு பேர். சோர் இல்லை, சோத். அண்ட் அதே மாதிரி டுமோ அப்படின்றத பர்ஃபெக்ட் பண்ணார். காட்டன் கிளாட் யோகி. நீங்கள் இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாலயாஸ் பெல்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சாதுங்கள் ட்ரெஸ் இல்லாமல் திரிவாங்க. எவ்வளோ கோல்டு ஆனாலும் அவங்கள அந்த கோல்டு அஃபெக்ட் பண்ணாது. அதுக்கு காரணம் அவங்க அந்த இன்னர் ஹீட் அவங்களால ஜெனரேட் பண்ண முடியும். அன்னைக்கு கூட பார்த்தேன், சியாச்சனில் ஒரு யோகி சட்டை இல்லாமல் திரிஞ்சிக்கிட்டு இருந்தார். தட் இஸ் த காட்டன் அதுதான் டுமோ. அதை வின் ஹாஃப் அப்படின்றவர் இப்போ அதை ஒரு மெடிடேஷனாக சொல்லித்தராரு. அதை அப்படியே பர்ஃபெக்ட் பண்ணவர். அவரை ஊரே அடிக்க வந்தபோது அந்த டுமோவில் அப்படியே ஓடி போயிட்டார். மலை மேலே உச்சியில் ஓடி போயிட்டார். சாப்பாடே இல்லாமல் அந்த ஐஸ் இருக்கிற இடத்துல டுமோவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பர்ஃபெக்ட் பண்ணார். ஆனால் தான் நிறைய பேர்கிட்ட நான் சொல்லுவேன், நீங்கள் மெடிடேஷன் பண்ண போகிறீங்க, மெடிடேஷனை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய எனிமீஸ் வருவாங்க, விடாமல் நிறைய எனிமீஸ் வருவாங்க. அந்த எனிமீஸை நீங்கள் காங்கர் பண்ணணும், டிஃபிகல்ட் சிச்சுவேஷனை காங்கர் பண்ணணும். அதுதான் நான் மிலேரப்பா லைஃப்பில் கற்றுக்கிட்டது. இப்போ நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, இது ஈஸியாக இருக்கும், மெடிடேஷன் பண்ணுறது பிளான் பண்ணி பண்ணலாம். இல்லை, உங்களுக்கு எனிமி வருவாங்க. உங்களை சாவடிக்கிற அளவுக்கு பூத பேத பிசாசுகள்லாம் வரும். இது உண்மை. என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் சொல்கிறேன். நான் அது ஒரு கிறிஸ்டியன் பாதிரியார்கிட்ட சொன்னேன், இல்லை சாத்தான்லாம் இருக்குது அப்படின்னு. அவர் என்ன கோபால் நீங்களும் இவங்கள மாதிரி பேசுகிறீங்க? நான் சொன்னேன், இல்லை ஃபாதர் அதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு. அந்த பாஸ்கோன்னு சொல்லிட்டு அந்த பூதங்கள்லாம் ஓட்டுற ஒரு சாமியார் என்னை பார்த்தாரு. He was so impressed with the way I communicated. Really it is there. The lower astral will attack you. இப்போ எனக்கெல்லாம் நைட்டெல்லாம் தூங்கலாம் முடியாது. ஆனால் நைட்டில் நிம்மதியாக தூங்கினேன், ஜாலியாக இருந்தேன் அப்படின்றதெல்லாம் நடக்காத காரியங்கள். அதனால் ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் யூ வில் கெட் அட்டாக்ட். அதுக்கு நீங்கள் லவ்விங் கைண்ட்னஸ் போதிச்சித்தா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அப்போ தான் உங்களால் க்ரோ ஆக முடியும். So Milarepa is one of the greatest yogis who inspired me, and his words, I have read his words so many times. In fact, என்னை யாரோ கேட்டாங்க, நீங்கள் என்ன சார் இந்த மாதிரி மற்ற ரிலிஜனில் இருக்கிற கிரேட் செயின்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் அக்னாலேஜ் பண்ணுறீங்கன்னு. உண்மையாக நம்ம கிரேட்டாக இருந்தால் அக்னாலேஜ் பண்ணுறதுல என்ன தப்பு? இப்போ நம்ம ஹாக்கி ஆடுறோம், அதனால் இப்போ இன்னொரு செயின்ட்டு இன்னொரு இடத்துல கிரிக்கெட் ஆடுறவனை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது இல்லையா? அந்த மாதிரி தான். ஸோ ஜெட்சுன் மிலரேப்பா, த டிபெட்டியன் cotton clad yogi who perfected tumo, who perfected chod, and who became a vajradhara. In fact, அவர் சாவும்போது அவர் போன்ஸ் கூட யாருக்கும் கிடைக்கல, அப்படியே அவர் மறைஞ்சி போயிட்டதான் தான் ஐதீகம். அண்ட் அவர் தான் பாண்ட் ரிலிஜனை கொண்டு அந்த புத்திசத்தை அவர் ஒரு பெரிய லெவலில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணார். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ இந்த வீடியோஸ்லாம் உங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருந்ததுன்னா, ஒன்லி இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். It is not the coach which is important, it is a match which is important. Meditation நீங்கள் 8 to 12 hours பண்ணலாமல் இருந்தீங்கன்னா you will never reach any spiritual greatness. Don't try to think இங்கே நீங்கள் ஜக்கி வாசுதேவ் நித்யானந்தா கிட்ட போகிறதுனாலலாம் அந்த மாதிரி சும்மா ஃபேமஸான இருக்கிற யோகிலாம் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க. எப்பயுமே எப்படி பிவி சிந்துவுக்கு பர்சனல் கோச் வராங்களோ அதே மாதிரி நீங்கள் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி டீப்பன் போக போக உங்களுக்கு பர்சனல் கோச் வருவாங்க. அதுதான் யூ வில் ஹேவ் கிரேட்னஸ் கம்மிங் இன் டு யுவர் லைஃப். ஸோ அதனால இட் இஸ் நாட் த கோச். நான் என்ன சொல்கிறேன்றது இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. கேன் யூ மெடிடேட் ஃபார் 10 to 12 hours?
Can you see God as the only thing in your life? And இந்த உலகமும் அந்த உலகமும் மேனேஜ் பண்ணுவேன்னு சொல்றதெல்லாம் very few people can do. அதனால I pray God that may all of us meditate like the great Milarepa. அவரு எதுவுமே கிடைக்காம பீன்ஸை சாப்பிட்டு அவர் உடம்பே க்ரீன் ஆயிடுச்சு. என்ன எக்ஸ்ட்ரீம் ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெடிடேட் பண்ணாரு. யூ கேன் சர்ச் இன் த இன்டர்நெட். வெரி கிரேட் மேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். வணக்கம். இன்னைக்கு நரேந்திர மோடி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காரு 10% அப்பர் காஸ்ட் புவர் பீப்புளுக்கு அதாவது அவங்களுக்கு கோட்டா சிஸ்டத்துல இடம் கிடைக்கும்னு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த கோட்டா சிஸ்டம்ன்றதே ஒரு பொய்யான விஷயம். காரணம் என்னன்னா, இப்ப நீங்க கோட்டா சிஸ்டம் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல இருந்து எடுத்துக்கோங்க. எவ்வளோ பேர் தன்னுடைய குழந்தைங்களை கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுக்கு அனுப்புவாங்க, இல்ல பிரைவேட் ஸ்கூலுக்கு அனுப்புவாங்க. நீங்க லிட்டரலா பாத்தீங்கன்னா நகரத்துல டவுன்ல நிறைய இடத்துல பிரைவேட் ஸ்கூலுக்கு தான் பசங்களை அனுப்புவாங்க. யாருமே கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல அனுப்ப மாட்டாங்க. ஸோ அங்கேயே உங்களுக்கு ஸ்கூல் சிஸ்டத்திலையும் கோட்டா சிஸ்டம் இஸ் நாட் இம்ப்ளிமெண்டட் ஆர் அதை இம்ப்ளிமெண்டே பண்ண முடியாது. ரெண்டாவது இப்ப காலேஜ் எடுத்துக்கோங்க. காலேஜ்ல ஒரு பையன் டாக்டரா படிக்கணும், இன்ஜினியரா படிக்கணும் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூலை விட நம்பர் ஆஃப் பிரைவேட் பீப்புள் ஆர் வெரி ஹியூஜ். அங்க போய் நீங்க பணம் கட்டினீங்க, உங்க அம்மா அப்பா எல்லாம் சாக்ரிஃபைஸ யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னாலே கண்டிப்பா உங்களுக்கு படிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. சில பேரால படிக்க முடியாது, ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பணம் கட்ட முடியாது அப்படின்றது. இன்ஃபேக்ட் உங்களுக்கு இந்த கோச்சிங் இருக்கு பாருங்க, இப்ப நீட் கோச்சிங், அந்த கோச்சிங், அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கோச்சிங் எல்லாமே அவங்க நீங்க கோட்டா சிஸ்டத்துல வாங்கிடுவீங்கன்னு சொல்லவே மாட்டாங்க. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, நல்லா படிங்க, மெரிட்லயே வாங்குங்க அப்படின்றது சொல்லுவாங்க. அதனால இந்த படிப்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல எப்ப பிரைவேட் செக்டார்னு வந்ததோ, பிரைவேட் செக்டார்ல போய் படிக்கலாம்னு வந்ததோ, எப்ப டாக்டருக்கு வெளியூர்ல சிங்கப்பூர், பெலரூஸ், யூரோப்ல போய் படிக்கலாம் அப்படின்னு ஸ்லாட் வந்ததோ, படிப்புக்கும் கோட்டா சிஸ்டத்துக்கும் கண்டிப்பாக சம்பந்தம் கிடையாது. அதனால இந்த பரியேறும் பெருமாள் மாதிரி உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் நல்லா ஓரளவு புரிஞ்சாலே நீங்க எந்த காலேஜ்லயும் போய் படிக்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்ச கேரளால ஒரு பொண்ணு அவங்க தைரியமா அவங்க வீட்டுல ரஷ்யா அமைச்சிருக்காங்க, இன்னொரு பொண்ணு சைனாக்கு அமைச்சிருக்காங்க. அதனால உலகமே குளோபலைசேஷன்ல போகும்போது இந்த அவுடேட்டடான விஷயங்களை பேசுவதை நம்பாதீர்கள். அவ்வளவுதான் சொல்றேன். நீங்க கோட்டா சிஸ்டத்தினால நிறைய பேர் அதை பத்தி ஒரே பண்றதில்ல. அது பஸ்ல ஏதாவது ஹோட்டல்ல அவன் எக்ஸ்ட்ரா, சார் இன்னைக்கு எங்களுக்கு எங்க ஆனுவல் நிறைவாண்டு, அதனால உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா குலாப் ஜாமுன் தரோம்னா ஓகே அப்படின்னும். அதுக்கு நம்ம ஹோட்டலுக்கு போய் சாப்பிடாம இருப்போமா? அதுதான். அதனால இத நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இருந்தா கொடுங்க, இல்லாட்டா நாங்க எங்க வாழ்க்கையை பார்த்துக்கிறோம்ன்றது கிளாரிட்டியா இருக்காங்க. ரெண்டாவது விஷயம் இப்ப வேலையில எடுத்துக்கோங்க. வேலையில கவர்மெண்ட் செக்டருக்கு நீங்க லஞ்சம் கொடுத்துதான் வேலை வாங்கணும்ன்ற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறதுனால வரவனும் லஞ்சம் வாங்குவான். இப்ப கவர்மெண்ட் செக்டர்ல ஜேஇ, எம்இ இல்ல டீச்சர் போஸ்டுக்குன்னா நீங்க லஞ்சம் கொடுத்துதான் ஆகணும். அப்கோர்ஸ் இதை பூனா கண்ணை மூடிட்டுனா பூலோகெல்லாம் இருண்டு போயிடாது. மினிஸ்டர் லஞ்சம் வாங்குறாங்க, எல்லா கவர்மெண்ட்லயும் லஞ்சம் வாங்குறாங்கன்றதுனால நிறைய பேர் அதுக்கு போறதுக்கு ரெடியா இல்ல. ரெண்டாவது, கவர்மெண்ட் செக்டாரா பிரைவேட் செக்டாரானா நிறைய பேர் பிரைவேட் செக்டார்ல தான் வேலைக்கு போவாங்க. அதுவும் உள்நாட்டுல வேலை செய்யணுமா வெளிநாட்டுல வேலை செய்யணுமான்னா எல்லாருமே வெளிநாட்டுல தான் போய் வேலை செய்யணும்னு இருப்பாங்க. அப்படி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பிரைவேட் கவர்மெண்ட் செக்டர்ல நீங்க என்னதான் கோட்டா சிஸ்டம் வச்சாலும் இட் இஸ் இன்எஃபெக்டிவ். இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ஐஏஎஸ் ஆபீசரோட ஒரிஜினல் சேலரி 55,000 to 65,000. அவர் லஞ்சம் வாங்காம, அதாவது இந்தியாவோட பிரசிடென்டோட சேலரி 2.5 லட்சம் ரூபாய். ஆனா பிரைவேட் செக்டர்ல கோடிக்கணக்கா வாங்குற சிஇஓ எல்லாம் இருக்காங்க. அதனால யாருமே கவர்மெண்ட் ஜாப ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபர்ட் சாய்ஸாவே எடுத்துக்க மாட்டாங்க. உதாரணத்துக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் இருக்காங்க, அவங்க டியூஷன் நல்லா எடுக்க முடியும்னா அவங்க டியூஷன் எடுத்து அவங்க அதை விட அதிகமா சேலரி எடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை தான் இருக்கிறது. அதனால கோட்டா சிஸ்டம் அப்படின்றது நீங்க பாத்தீங்கன்னா படிப்புலயும் சரி வேலையிலயும் சரி யாருமே நிறைய யூஸ் பண்றது இல்லை. அதேதான் ஆஸ்பத்திரியில போனீங்கன்னா நிறைய பேர் பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் தான் ப்ரிஃபர் பண்றாங்க.
காரணம் என்ன, கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல போனா அந்த அளவுக்கு கேரு கன்சர்ன் இல்ல, அதுக்கு லஞ்சம் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுனால. அதனால அம்பேத்கர் ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் உருவாக்குனது எப்படி இந்த கம்ப்யூட்டர் அப்சல்யூட் ஆனதோ, எப்படி இப்ப இமெயில் அப்சல்யூட் ஆனதோ, அந்த மாதிரி கோட்டா சிஸ்டமும் அப்சல்யூட் ஆயிடுச்சு. அது நீங்க யாருக்கு கொடுத்தாலும், இப்ப உதாரணத்துக்கு வெளியூர்ல போவீங்க, அது கொஞ்சம் படிச்சா வெளியூர் போயிடுவீங்க, ஒரு ஸ்கில் சாப்போ ரேப்போ டெவலப் பண்ணி போயிடுவீங்கன்னா அதை படிச்சுட்டு போயிடுவாங்க. அவங்க ஏன் ஆஸ்திரேலியா போறாங்க, அவங்க ஏன் கனடா போறாங்க, ஏன் இந்தியாவிலே இருக்கிற விரும்பல? இதுதான் காரணம். அதனால இது ஒரு மாயை. அரசியல்வாதிகளா தங்களை தாங்களே ஏமாற்றிக் கொள்ளக்கூடிய விஷயங்கள்ல இதுவும் ஒண்ணு. நோபடி கேர்ஸ் அபவுட் எனி கோட்டா சிஸ்டம். அது அவங்க பேசுறது இப்ப உதாரணத்துக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில ஃபீஸ் கம்மி, அதுக்குன்னு ஒரு அப்பா அம்மா தன் பையனை படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னா அவுட் ஆஃப் த வே போய் நிறைய பேர்கிட்ட ஹெல்ப் பண்ணி படிக்க வைக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதனால இட் இஸ் யுவர் ஸ்கில் தட் ரியலி மேட்டர்ஸ். அரசியல்வாதியை விட, கவர்மெண்ட் செக்டரை விட பிரைவேட் செக்டர் தான் வேலை கொடுத்தது. கம்ப்யூட்டர், பார்மசூட்டிக்கல், லாஜிஸ்டிக்ஸ், கொரியர், இ காமர்ஸ், அவங்க தான் வேலை அதிகமா கொடுக்குறாங்க. இவங்க இல்ல 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 இந்த வேலையெல்லாம் நாங்க தான், கவர்மெண்ட் போக போக எல்லா செக்டரையும் கொன்னுடுது. இப்ப எம்டிசிஎல், பிஎஸ்என்எல் அந்த வேலையெல்லாம் கொன்னுடுது. அது அப்புறம் எப்படி கோட்டா சிஸ்டம் கொடுப்பாங்க? இப்ப ரிலையன்ஸ் ஏர்டெல்லாம் கோட்டா சிஸ்டம் கொடுக்குறாங்களா? கிடையாது. அதனால இட் இஸ் யுவர் டேலண்ட் which will really help a lot. இங்கிலீஷ் கத்துக்கோங்க, நல்லா பேச கத்துக்கோங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு நிறைய இடத்துல வேலை கிடைக்கும். இப்ப ஏர் இந்தியா பிரைவேடைஸ் பண்ணிட்டாங்க ஏர்லைன்ஸ். ஏர் இந்தியால வேலை கம்மி, அதை மூடணும்னு நினைக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் இப்ப பேங்க மூடணும்னு நினைக்கிறாங்க. அதனால கவர்மெண்ட் வாண்ட்ஸ் டு எக்ஸிட் ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட் செக்டர். பிரைவேட் செக்டர் தான் வேலை கொடுக்கணும்ன்றது அவங்க டெவலப் பண்ணதுனால இந்த கோட்டா சிஸ்டம் இஸ் ஆப்சல்யூட். சும்மா அரசியல் கோசரம் எல்லாரும் எனக்கு ஓட்டு போடுவாங்க அப்படின்னு பேசலாம். ஒருவேளை ஜாதி அரசியலை வச்சு மினிஸ்டர் போஸ்ட் வாங்குறவங்க பேசலாம். நான் கண்டிப்பா சொல்றேன், தமிழ்நாடு மினிஸ்டரோ, நிறைய தமிழ்நாடு மினிஸ்டருக்கு ஒரு பிரைவேட் செக்டர் கம்பெனில வேலை வாங்க முடியாது. இப்ப உதாரணத்துக்கு அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எம்ப்ளாய் பண்ணுவாங்களா? பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க எல்லாம் இன்எஃபிஷியன்ட், எக்ஸ் ரவுடி, எக்ஸ் கொலகாரன், அவங்களெல்லாம் மினிஸ்டர் ஆக்கிறதுனால எந்த கார்பரேட் கம்பெனியும் எடுக்க மாட்டாங்க. இப்ப மீன்வளத்துறையை பத்தி தெரியாத ஒருத்தர், அதே மாதிரி இப்ப அவரு பேர்ல அவ்வளவு கோர்ட் கேஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரி எதுவுமே துறைய தெரியாதவங்களே நீங்க கோட்டா சிஸ்டத்துல அவங்க அந்த ஜாதி இந்த ஜாதின்னு அரசியல்ல தான் இருக்குமே தவிர பொதுமக்கள் இடையே இந்த கோட்டா சிஸ்டத்தை பத்தி யாரும் ஒரி பண்றதில்லை. இன்னும் சொல்றேன், உங்களை நம்புவீங்களா கவர்மெண்ட்டை நம்புவீங்களான்னா நிறைய பேர் தன்னை நம்புவாங்க, தன்னுடைய படிப்பை நம்புவாங்க, தன்னுடைய திறமைய நம்புவாங்க. அதனால இந்த அரசியல்வாதிங்க பேசுற மாதிரி அடக்கப்பட்டவன், ஒடுக்கப்பட்டவன், வெறுக்கப்பட்டவன், அதெல்லாம் பழங்கால அப்சல்யூட் சிஸ்டம். அதனால அவர் யாரு 10% கொடுத்தாலும் அது நமக்கு உபயோகமா இருக்காது. ஓடாத படம், தேய்ந்து போன செருப்பு, உடைந்து போன கம்ப்யூட்டர், நம்மளுக்கு உபயோகப்படாத விஷயத்தை பத்தி யாருமே ஒரி பண்றதில்லை. அந்த மாதிரிதான் கோட்டா சிஸ்டம் இருக்கு. ஆனா அது எனக்கு உபயோகம் இல்லைன்றதுனால நிறைய பேர் அதை பத்தி ஒரி பண்ண மாட்டாங்க. தொடர்ந்து இந்த சேனலை பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பல வித்தியாசமான வியூக்களை பார்த்துக் கொள்வீர்கள். தேங்க்யூ. வணக்கம். நிறைய பேர் என்ன கேட்குறாங்கன்னா, எப்படி நாங்கள் பெரும் பணக்காரராவது, எப்படி நாங்கள் ஏற்கனவே ஒரு லெவல் ஆஃப் சக்ஸஸ் ரீச் பண்ணியிருக்கோம், இதை விட இன்னும் நாங்கள் எப்படி ஒரு பெரிய லெவல் ஆஃப் சக்ஸஸ் ரீச் பண்ணுறது அப்படின்றத கேட்குறாங்க. அது ஒரு 4-5 பிரின்சிபல்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் பிகம் வெரி வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல். ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ரிச்சுவல்ஸ் வச்சுக்கோங்க. டோன்ட் ட்ரை டு பிகம் ஆஸ் யூ பிகம் வெரி சக்சஸ்ஃபுல். நிறைய பேர் வீட்டில் ரிச்சுவலை கட் பண்ணுவாங்க. சாமி தேவையில்லை, கோவில் தேவையில்லை அப்படின்றத கட் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரிச்சுவல் வைக்க தான் உங்களுக்கு மைண்ட் பர்வர்ட் ஆகாது. உங்களுக்கு நிறைய டிவைன் கிரேஸ் வரும். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் த கிரைட்டீரியா இஸ் ஹேவிங் எ ரிச்சுவல். வை? இப்போ நீங்கள் அட்வொகேட் பராசுரன் வீடு எடுத்தீங்கன்னா அவங்க 5 தலைமுறையா லாயர்ஸா இருக்காங்க. ஆனா அவங்க வீட்டில் இன்னும் ரிச்சுவல் இருக்கு.
they do Vishnu Sahasranamam, they do Lakshmi Parayanam, Sudarshana Homam, Rudram Chamakam, அந்த மாதிரி அவங்க வீட்டில் கண்டினியூஸாக ரிச்சுவல் வச்சிருக்காங்க. Just because they are successful, just because they have made money, it does not mean அவங்க அந்த ரிச்சுவலை அபேண்டன் பண்ணல. அதனால நீங்களும் உங்க வீடு வந்து அடுத்த லெவல் ஆஃப் சக்சஸ் போகணும்னா have ritual. That is very 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 important. ரெண்டாவது கிரைட்டீரியா வந்து தானத்தை ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸா வச்சுக்கோங்க. இப்ப நீங்க சக்சஸ் ஆக நிறைய நீங்க ஏர்ன் பண்ற மணியை வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது. இப்ப அம்பானி எடுத்துக்கோங்க, அவர் எவ்வளவு வாட்டி போனை பேச முடியும், ஆனா ஒரு உலகத்துக்கே போன் தரார். அதனால்தான் சக்சஸ்ஃபுல் பீப்புள் வீட்டில் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு பெரிய தானா டெம்ப்ளேட்டை கிரியேட் பண்ணுவாங்க. இப்போ நாராயணமூர்த்தி வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஃபோசிஸ் ஃபவுண்டர், அவங்க வீடு சிம்பிளாக இருக்காங்க, ஆனால் அந்த சுதாமூர்த்தி நிறைய பேருக்கு தானம் பண்ணுறாங்க. நந்தன் நிலக்கேணி வைஃப் வந்து வாட்டருக்கோசரம் ஏதோ ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறாங்க. டாடா ஃபவுண்டேஷன் ஆரம்பிச்சு டாட்டாவோட எல்லா ப்ராஃபிட்டும் ஒரு இடத்துல வந்து அது என்ஜிஓக்கு தராங்க. அதே மாதிரி தான் கிர்லோஸ்கரோ 100 வருஷம் அவங்க இருக்கிறாங்க. அவங்க அதுக்கான தானத்தை வச்சிருக்காங்க, இவ்வளோ ஸ்கூல் எடுத்திருக்காங்க. இப்போ நீங்க பார்க்குற சுனில் மித்தல் வந்து கிட்டத்தட்ட 500 ஸ்கூலை ஸ்பான்சர் பண்றாரு, ஏர்டெல்லோட ஓனர். அதனால நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும்னா உங்க தான டெம்ப்ளேட்டும் பெரிய லெவல்ல வர ஆரம்பிக்க வேண்டும். அப்பதான் நீங்க வந்து அடுத்த லெவல் ஆஃப் growth வந்து வரும். மூணாவது இம்பார்ட்டன்ட் கிரைட்டீரியா வந்து யூ ஷுட் சூஸ் த கோல் பிகர் ஃபார் யுவர் செல்ஃப். ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நம்ம செல்ஃபுக்கு ஒர்க் பண்ணுவோம், நம்ம ஃபேமிலிக்கு ஒர்க் பண்ணுவோம். போக போக யூ ஷுட் ஒர்க் ஃபார் த கம்யூனிட்டி, யூ ஷுட் ஒர்க் ஃபார் த நேஷன், யூ ஷுட் ஒர்க் ஃபார் த வேர்ல்ட். அப்போ தான் அந்த கோல் வந்து பிகர் ஆகும், எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியும். இப்போ உதாரணத்துக்கு விராட் கோலி வந்து ஸ்டார்டிங்கில் கிரிக்கெட் எப்படி ஆடுவார், அவருடைய டீமை சேவ் பண்ணுறதுக்கு ஆடுவார். அப்புறம் மேட்ச்சில் ரன் அடிப்பார், அவர் டீம்லேயே பர்மனன்ட் ஆகிடுவார். ஆனால் அவர் வந்து சச்சின் டெண்டுல்கர் ரெக்கார்டை பீட் அடிக்கணும், கவாஸ்கர் ரெக்கார்டை பீட் அடிக்கணும்னா தான் அவர் அடுத்த லெவல் ஆஃப் கிரிக்கெட்டே அவர் வந்து போவார். அதனால நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் ஆடுற லீகை வந்து ரஞ்சி டிராஃபியில் ஆட முடியாது, நம்ம ரஞ்சி டிராஃபியில் ஆடுற கேம் வந்து டெஸ்ட் கிரிக்கெட்ல ஆட முடியாது. ஆனால் நீங்க growth ஓரியன்டா இருக்கணும்னா யூ ஷுட் சூஸ் கோல்ஸ் விச் ஆர் பிகர் தென் யுவர் செல்ஃப். அது வந்து பிராடா இருக்கணும், அது மற்றவங்களுடைய லைஃபுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்றதா இருக்கணும். இப்போ காந்திஜியோட கோல் இஸ் டு கெட் சுதந்திரம். அந்த சுதந்திரத்தை வச்சு அவர் வந்து நிறைய பேரை மோட்டிவேட் பண்ணாரு, அவருக்கு நிறைய லீடர்ஸை கிரியேட் பண்ணாரு. அதனால இஃப் யூ வாண்ட் டு பிகம் அ லெஜெண்ட் அண்ட் அன் ஐகான், யூ ஷுட் பி வில்லிங் டு ஹேவ் கோல்ஸ் விச் ஆர் பிகர் தென் யூ. ஃபோர்த் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கிரைட்டீரியா வந்து நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் அவுட்டேட் ஆயிடுவாங்க. நம்ம வந்து ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸு, காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸு, நிறைய ஆக்டிவிட்டி அவுட்டேட் ஆகிடும். அதனால யூ ஷுட் சூஸ் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் பிகர் தென் யூ, ஹூ ஆர் கிரேட்டர் தென் யூ. You should choose your masters or your guru who are bigger than you. அப்பதான் நீங்க குரு ஆவீங்க. If you are going to choose people who are lower than you, நம்மளால பெரிய லெவல்ல பேட்டிங் அடிக்க முடியாது. நீங்க பெரிய லெவல்ல பேட்டிங் அடிக்கணும்னா very very simple, choose your friends bigger than you, choose your colleagues bigger than you, work with big people. இப்ப சங்கர் ஒர்க் பண்றது வந்து ரசல் பூக்குட்டி who got an Oscar in sound. அந்த மாதிரி when you work people bigger than you, so what happens, it is easier to become more successful. So இதுதா 4 criteria: ritual, dana, a mammoth ambition, and also work with people better than you. Fifth thing வந்து constant upgrade பண்ணுங்க. Don't try to keep the same phone, same car, everything. Constantly you upgrade yourself, you will go on into the next level. இதுதா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ways to become more rich and successful. இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. நிறைய பேர் தானம் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க, ஆனால் அதுக்கான ஸ்ட்ரக்சர் இருக்காது. கோவிலுக்கு போகணும், ரிச்சுவல் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க, அவங்களுக்கான இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருக்காது. ஸோ அடுத்த லெவல் ஆஃப் growth இதை வச்சு தான் நீங்கள் சக்ஸஸ் ஆக முடியும். இஃப் யூ வாண்ட் டு மேக் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ், சி பில் கேட்ஸ், அவர் எவ்வளோ பேருக்கு தானம் பண்ணுறாரு. யூ சி வாரன் பஃபே, அவர் தானம் பண்ணணுன்ற ஒரு சைக்கிளே எதுக்கு எடுத்துகிட்டு வராரு. அந்த மாதிரி ரிச் பீப்புள் வில் ஆல்வேஸ் கான்ட்ரிபியூட் டு த வேர்ல்ட். ஆப்பிள் செல்ஃபோன் கண்டுபிடிச்சது இட் சேஞ்ச் த வேர்ல்ட் த வே வி லிவ்ட். அவங்க வந்து இப்போ டெக்னாலஜியை கண்டுபிடிக்கிறது இஸ் டு யுனைட் பீப்புள். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஹாங்காங்கில் இருக்கிறவங்களே இம்மீடியட்டாக இப்போ பேசலாம், முன்னாடி அந்த மாதிரி எல்லாமே முடியாது. அந்த மாதிரி தே ஆர் கான்ட்ரிபியூட்டிங் டு த ஹியூமனிட்டி growth.
அதனால தான் their products become richer and bigger and they become legends and icon. அதனால இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதனால தான் ஃப்ரான்ஸ் ஆஃப் அசிசி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக சொல்கிறாரு, இட் இஸ் இன் டையிங் தட் வி ஆர் born to a greater self. It is in giving that we shall receive. It is in loving that you are loved. ஸோ நீங்கள் நிறைய கொடுக்க கொடுக்க உங்களுக்கு லவ், அபண்டன்ஸ் எல்லாமே வரும். அதனால் இந்த மாதிரி யோசிச்சிங்கன்னா லைஃப் வந்து ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக. தேங்க்யூ.